Ladies and gentlemen, thank you for joining us again from Sharm El Shei, Egypt. And we're still following up of the activities at COP27. We're really honored and delighted to have with us Mr. President Vagan Khatashurian, President of Armenia. Mr. President, thank you so much for joining us here at Nile TV International and the Egyptian television. It's great and great honor to have you. Well, this COP is definitely moving from vision to implementation. And talking about your vision concerning holding this COP27 in Egypt, definitely it makes a difference. Thank you for invitation. Դուք ճիշտ եք, ես իհարկե առաջին անգամ եմ նման միջոցառման մասնակցում, You are right. This is the first time I'm taking part in such an event. բայց իհարկե ես տեղյակ եմ նախորդ համաժողովների ժամանակ ինչի մասին է քննարկումներ եղել, But I'm aware about the discussions from the previous summits. բայց այս մի անգամ COP27-ը որ անցկացվում է Եգիպտոսում, առանձնանում է նրանով, որ ավելի շատ խոսում ենք մենք կոնկրետ իրականացման ծրագրերի մասին։ But this time during COP27 in Egypt, we are more speaking about implementation. Որովհետև բոլորս էլ քննարկումների ժամանակ գնահատում ենք, որ շատ պայմանավորվածություններ եղել են, բայց ցավոք սրտի իրականություն շատերը դա այդ պայմանավորվածությունների չի եղել։ Because during discussions, we all accept that there have been a lot of agreements, but much of the agreements in reality and practice has not been realized. Եվ ես մասնակցում եմ կլոր սեղաններից մեկին, որը կազմակերպել էր Ֆրանսիայի նախագահ հարգելի պարոն Մակրոնը։ I was participating in one of the roundtables, which was organized by the President of France, Mr. Macron. Այնտեղ հենց խոսակցությունը դրա մասին էր։ This is exactly what we were speaking about during the roundtable. Եվ բոլորը միանավերան ասում են, որ եթե մենք չկարողանանք այդ մեր պայմանավորվածությունները կատարենք, հետագայում խնդիրներն ավելի բարդանալու են։ Everyone was saying that if we are not able to fulfill our agreements, in the future the problems will become even more complicated. Եվ այդ հարց բարձրացնողները հիմնականում զարգացող երկրներն էին։ And this issue was raised mostly by developing countries Որոնք ֆինանսական միջոցների կարիք ունեն, who need financial resources, որտեղ COVID-ից հետո այդ խնդիրները շատ ավելի բարդացել են։ because after COVID these issues have become even more complicated. Նրանք հենց դրա մասին են խոսում, որ իրենք ֆինանսական հնարավորություններ չունեն իրենց պարտավորությունները կատարելու։ And this is exactly what they were saying, that they don't have the financial means to Այդ fulfill առումով their obligations. իսկապես իմպլեմենտացիայի խնդիրը այս քննարկումներում ամենակարևորն է։ In this regard, of course, the issue of implementation was the most important during these discussions. Եվ կարելի է հենց այդ գիծը քաշել, միգուցե, And we should maybe draw this line, որ probably. Եգիպտոսում անցկացվող այս միջոցառումը հենց առանձնանում է նրանով, որ մարդիկ ուզում են իրենց հետաքրող հարցերի պատասխանը ստանալ, արդյոք պատրաստ ենք մենք շարունակել մեր պարտավորությունները կատարել, թե ոչ։ That this event in Egypt was unique because people wanted to get answers to their questions whether or not we are ready to continue fulfilling our obligations or not. Yes, it's a great achievement, Mr. President, for Egypt to have COP27 in Egyptian soil. And as His Excellency President Abdel Fattah al-Sisi, in his opening remarks, has said that we are drawing here the roadmap for the future, for the coming generations. So it's high time to work together. And it is this sense of togetherness that is going to make the difference. How are you as world leaders going to follow up on the recommendations of COP27 later? Տեսեք, ինչու Եգիպտոսը ինչով է նաև կարևորվում այս առումով, One thing that Egypt is important in this regard is that այս միջոցառումը անցկացնում է փաստորեն Աֆրիկայում։ this event is being held, in fact, in Africa. Եվ շատ աֆրիկական երկրներ տարբեր խնդիրների առջև են կանգնած, And many African countries face different issues. եւ այս առումով հենց այդ մեսիջն է երևի կարևոր, նաև որ հենց Եգիպտոսում է անցկացվում, And maybe it was an important message to hold this event in Egypt որ ավելի աշխարհը ուշադրություն դարձնի հենց աֆրիկական երկրներին for the world այդներին։ to pay more attention to the African countries and their issues. Եվ իրականում ես քննարկումների ժամանակ զգացի պատասխանատվություն And during the- աշխարհի երկրների ղեկավարների եւ զարգացած երկրների And during the discussions, I felt the responsibility of the leaders of the world and the leaders of developed իրենց countries, պատասխանատվության իրենց երկրների, their sense of responsibility, որտեղ իրենք իրականում եթե նայում ենք կլիմայի փոփոխության խնդիրների, because when we look at the issues of climate change, դրանք հիմնականում պայմանավորված են տեխնոլոգիական փոփոխություններով, արդյունաբերական հեղափոխություններով, these are more related to technological changes, industrial revolutions, եւ սրանից ավելի շատ
ավելի շուտ դրա հեղինակների հենց զարգացած երկրներն են։ And the responsible parties for this are mostly the developed countries. Եվ այդ առումով պատասխանատվություններ ոնց որ իրենք ավելի շատ են զգում իրենց։ Therefore, they bear more responsibility in this regard. Եվ ես հասկացա, որ իրենք նաև պատրաստ են իսկապես աջակցել զարգացող երկրներին, And I understood that they are really ready to support the developing countries, այդ թվում նաև ֆինանսական միջոցներ, including providing financial measures. Եվ հենց Եգիպտոսում առանձնահատկությունը նաև դա էր, And it was unique for Egypt that որ հենց զարգացող երկրները կարող են իսկապես իրենք ազատ խոսում են դրա մասին։ the developing countries were free to speak about this, Եվ սա շատ ընկալում էր գտնում բոլորիս կողմից։ and it was well perceived by all of us. Կներեք, որ այսպես եմ ասում, սա բողոք չէր որպես ընկալում։ I'm sorry for saying this. I'm not speaking about any complaints. Սա ուղղակի իրական վիճակի ներկայացում This է։ was just a presentation of the real situation. Եվ մենք բոլորս հասկացանք, որ իրականում խնդիրը շատ ավելի բարդ է, քան կարելի է պատկերացնել։ And we all understood that the problem is more complicated than we can imagine. Yes, we're looking forward, Mr. President, to the recommendations of COP27 so that it is going to be a plan of action for the coming stage while we are putting our hands together. A sense of partnership and cooperation and collaboration also with Armenia in this file, regarding this file after COP. Շատ ճիշտ եք նկատում, որ իրականում նաև սա կարևոր մեսեջ էր հենց, որ մենք միասնաբար որպես աշխարհ ներկայացնող մարդիկ եւ երկրներ միասնաբար կարող ենք հաջողության հասնել այս կլիմայի փոփոխության You are դեմ very պայքարը։ right. This is an important message that as the world, as countries jointly and together we can achieve results when it comes to combating climate change. Մենք ամեն մեկս մեր անելիքը ունենք, We all, each one of us have our part of the work to be եթե done. մենք չենք անում, դժվար ենք բոլորս։ If we don't do it, we all will suffer. Այս այնտեղը չի որ մեկը անի, մեկը չանի, որտեղ պետք է միասին անենք։ This is not a place where one can do and the other one will not do. We all need to do together. Մեր մասնագիտական խմբերը շարունակելու են աշխատել այստեղ։ Our professional groups will continue their work here. Մենք հույս ունենք եւ ակնկալում ենք, որ այդ քննարկումներից հետո արդեն մեզ կներկայացվեն առաջարկություններ մեր անելիքների մասին պետությունների։ We hope and expect that after these discussions we will receive proposals about what we should be doing. Եվ մենք կառաջնորդվենք առաջիկա տարիներին հենց դրանցով։ And for the years to come, we will be guided by those proposals. Ճիշտ է, մենք ունենք հանձնառություններ, Of course, we have our commitments. ասենք 2015 թվականի Փարիզյան կոնվենցիայի շրջանակներում Հայաստանը ունի պարտավորություններ, ես համոզված եմ մնացած երկրները նույնպես։ Armenia has obligations, and I'm sure other countries also have obligations under the Paris Agreement of 2015. Բայց կարծում եմ եւ այդ ամեն ինչը թարմացման կարիք է։ But I think all of this needs also to be updated, Հենց իմպլեմենտացիայի առումով։ especially when it comes to implementation. Եվ կարծում եմ այս մասնագիտական խմբերի աշխատանքը կօգնեն մեր երկրի ղեկավարներից մեր անելիքները ավելի ճիշտ իրականացնելու համար։ And I think that the work of the professional groups will help us, the leaders of the countries, to know our work better. Definitely, we're looking forward to that, and with this sense of togetherness among the world leaders, we will be able to achieve a difference. A final question, Mr. President, a message on your behalf from the mother of the world, Egypt, at COP27. What would you say? Ես կարող եմ ասել, որ մենք բոլորս աշխարհի քաղաքացի ենք, բնակիչ ենք, I can say that we are all citizens of the world. We եւ live մենք in this world. պարտավորություն ունենք մեր շրջակա միջավայրի նկատմամբ, We have obligations towards our environment. եւ մենք անելիքներ ունենք, We have things to do. եւ պետք չի սպասել, որ աշխարհի ղեկավարները կամ պետության ղեկավարները դա պետք է անեն։ And we shouldn't wait for leaders of the world to do it for us. Ամեն անգամ, երբ որ մենք արտանում ենք, մենք պարտավոր ենք մտածել մեր երկրի բնության մասին, աշխարհի։ Every day that we wake up, we have to think about the world, about the environment. Ջրային ռեսուրսների արդյունավետ ջուրը արդյունավետ օգտագործելու, էներգետիկ ռեսուրսները արդյունավետ օգտագործելու, կանաչ տարածքները ավելացնելու մասին, Efficient use of water resources, energy resources, adding, increasing green zones, չկեղտոտելու մասին, not littering, not wasting. դա դրիվ կախված է մեզնից, անձամբ մեզնից ամեն մեկից։ All of this depends on us, on Եթե each մենք one ամեն of մեկս us. մեր ընտանիքում, մեր բնակարաններում, մեր աշխատանքի վայրում կարողանանք այդ պահպանել այդ մոտեցումները, հավատացեք, որ արդյունքը շատ մեծ կլինի։ If we can maintain these approaches, each one of us, in our homes, in our apartments, in our life,
Please be sure that the result will be enormous. շատ ուսուցանելի է։ The example of Armenia is very good lesson for me. Մենք շատ դաժանորեն ենք վերաբերել մեր շրջակա միջավայրի նկատմամբ։ We have been very cruel to our environment. Մեր կանաչ տարածքները վերացնելով բետոնապատել կամ ասֆալտապատել ենք։ We have destroyed our green space and made them concrete. Եվ հիմա արդեն խնդիր ունենք քաղաքում, And Երևան մայրաքաղաքում։ Today we have an issue in the city, in Yerevan, in capital city. Բայց մենք հիմա փոխել ենք մեր մոտեցումը։ But now we have changed our approach. Ուղղակի մեսիջը հետևարն է, որ բոլորս ծառայենք բնությանը, So the message is the following: for us all to serve the nature, որտեղ մենք պարտավորություն ունենք նաև ապագա սերունդի նկատմամբ։ because we also have an obligation for the future generation. Ապագա սերունդին պետք է թողենք մի միջավայր, որտեղ իսկապես բոլորիս ապրելու համար պայմանները բավարար են։ We need to give the future generation an environment where the conditions will be sufficient for all of us to live in. Yes, Mr. President, Vagan Katashurian, President of Armenia, our guest of honor here, talking to us on the sidelines of COP27 from Sharm El Shei, Egypt. Mr. President, thank you so much for joining us. Thank you for inviting me. Thank you. Thank you It's very been much. a real pleasure. Yes, real pleasure. Thank you. Thank you. That was His Excellency, President of Armenia, Vagan Katashurian, talking exclusively to Nile TV International and the Egyptian television on the sidelines of COP27.